Serán esclavo apesta oficialmente somos una raza client pero en realidad fuimos completamente conquistados y esclavizados. Nuestra especie salama tan somos o más precisamente éramos una raza joven de seres pacíficos enfocados en la ciencia, el comercio y las artes. Cuando desarrollamos el viaje ftl conocemos a otras dos razas relativamente cercanas a nosotros y fuimos muy felices de no estar solos en el universo. Nuestra tecnología era un poco más avanzada así que fuimos nosotros quienes desarrollamos los traductores. Estas herramientas realmente fortalecieron las relaciones con nuestros vecinos y nuestros tres planetas formaron el núcleo de lo que más tarde llamamos la Federación de Razas Unidas. A medida que nuestras capacidades ftl se volvieron cada vez más avanzadas exploramos más y más conocemos otras razas y siempre estábamos felices de incluirlas en nuestra federación. El comercio floreció, la ciencia avanzó y la paz perduró. Claro, hubo algunos conflictos aquí y allá pero nada serios. Todas las disputas se resolvían diplomáticamente por el Consejo de la Federación. Después de todo el universo en su infinita extensión era lo suficientemente grande para todos. Y entonces fuimos descubiertos por el Imperio slth, una raza de cazadores, conquistadores y carnívoros. Ellos no tenían una economía basada en el comercio o la ciencia o la producción. No, ellos conquistaban a cualquiera que encontraban y luego exigían tributo. Intentemos la diplomacia pero nuestras solicitudes de paz fueron despreciadas. Intentemos defendernos pero nuestro ejército estaba totalmente despreparado para la brutalidad de los slth. En menos de un año las 12 razas de la Federación se vieron obligadas a rendirse incondicionalmente. Ahora los recursos más valiosos de nuestros planetas son enviados constantemente hacia nuestros almacenos. Tomaron y adaptaron toda tecnología útil. Todas nuestras fábricas ahora producen bienes que terminarán en sus guerras. Miles de personas simplemente desaparecen cada año y existen sospechas de que los slth las secuestran, las envían a sus mundos y las descuartizan. Nuestras mentes más brillantes terminan trabajando para los slth en lo que básicamente es esclavidad. Y así es como llegamos a mi parte en esta historia. Soy un diplomático y traductor en la nave insignia slth telón del tercer ejército imperial. Pongo diplomático entre comillas porque no hay diplomacia real cuando se trata de los slth. Mi trabajo es calibrar el traductor para cada nueva raza que encuentran para que puedan transmitir sus amenazas y sus solicitudes de rendición incondicional. Luego simplemente me encojo en una esquina del puente y observo la masacre que sigue. Soy necesario otra vez el final para asegurarme de que el traductor transmita correctamente todas las instrucciones y demandas slth a la especie recién conquistada. También se me exige hacer muchos informes sobre la nueva especie, principalmente sobre sus recursos, capacidades, tecnología avanzada observable que los slth pueden robar, adaptar y usar. Esta es la parte de mi trabajo que más odio. Todas las naves insignia slth usan un tuan uno de mi pueblo como traductores simplemente porque los dispositivos son hechos por los tuan y podemos calibrarlos, mantenerlos y repararlos. Como hacemos esto para los slth? Todas las demás razas nos odian pero no lo hacemos por elección. Los slth son expertos esclavistas, saben exactamente cómo a cualquiera o hacemos lo que nos dicen. Nos envía una sola orden en nuestro planeta y nuestras familias desaparecen. Y todos sospechamos que eso significa que son devoradas. Desde la conquista de nuestra federación he presenciado a los slth conquistar sus razas más, cada vez era más o menos lo mismo. Los slth descubren una raza, la observan hasta saber cuánto se ha expandido, traen una fuerza abrumadora, conquistan y luego exprimen hasta dejar seca a su nueva víctima. Mi esperanza secreta era que algún día los slth encontraran a alguien más fuerte, alguien que los derrotara y nos permitiera a todos rebelarnos, liberarnos. Pero en casi 20 años de esclavidad mis esperanzas se habían reducido a casi nada. Hasta que la flota en la que estaba destinado recibió órdenes de dirigirse toda velocidad unas coordenadas lejanas para ayudar al primer ejército imperial en la conquista de una nueva especie, los turn.
Al principio no pense nada de ello pero luego cae en la cuenta si nos requería ayuda lo que significaba que el primer ejército imperial no podía conquistar esta especie por sí solo. Esto era algo muy importante, ninguna otra conquista que yo conociera había necesitado más de un ejército imperial. Mientras nos dirigíamos a las coordenadas comencé a escuchar los rumores que circulaban entre la tripulación slth y mis esperanzas renacieron. Estos turn parecían realmente formidables, aparentemente tenían docenas de planetas bajo su control y habían logrado expulsar firmemente al primer ejército de su territorio. A medida que nos acercábamos al territorio turn se cargaba más información en nuestros sistemas y ya había recibido órdenes de calibrar nuestro traductor para el idioma tan. Fue entonces cuando descubrí que la nave insignia del primer ejército imperial había sido destruida, de ahí la necesidad de que yo fuera el traductor. Mientras trabajaba en mi máquina no podía creer lo que oía los slth planeaban hacer la paz con los turn. Claro, solo planeaban mantener la paz hasta reunir fuerzas abrumadoras o encontrar alguna ventaja tecnológica, pero por lo que podía ver en este momento casi temían a los turn. Finalmente nuestra flota llegó a la frontera con los turn. Los restos del primer ejército imperial se unieron a nosotros así como los restos del segundo ejército. Aparentemente el segundo ejército había intentado hacer lo que el primero no pudo y también fue recazado en ruinas. Frente a las naves slth había miles de naves turn gris metálico líneas de torretas y canones, una enorme armada. Las naves eran de varios tamaños pero en general parecían más grandes y resistentes que el destino afilado de las slth. Estaba maravillado mirando boquiabierto la majestuosa vista frente a nosotros. El gruñido del capitán me sacó de mi ensueño. Cuando estará listo el traductor, necesito más muestras del idioma tan. Amo la máquina necesita más información sobre su comportamiento, sobre la forma en que se comunican, de lo contrario solo podremos transmitir palabras básicas como rendición, destrucción, guerra. No me interrumpió el capitán, necesitamos transmitir correctamente nuestra disposición a un alto el fuego a la paz. Pronunció la palabra paz con una mueca como si tuviera mal sabor. Tendrás acceso a toda la información que hemos reunido sobre estos turn. Hackeamos una de sus redes de datos así que tendrás todas las muestras de lenguaje que necesites. Tu máquina estará lista en 20 horas. No necesito decir que pasa si no estás listo. No amo, la máquina estará lista. Hice una reverencia y corrí a mi consola. Pasé las 20 horas fascinado revisando la información descargada de la red tan. La máquina de traducción estaba calibrada en la primera hora para mirar ese hecho. Mientras estudiaba todo lo que podía sobre esta gente, porque ahora estaba seguro de una cosa. Aquí y ahora los turn eran más fuertes que los slth. En alto el fuego solo permitiría a los slth encontrar una forma de derrotarlos con el tiempo. Era mi deber como diplomático impedir una solución diplomática a este conflicto. Nuestra delegación diplomática estaba compuesta por el capitán, su segundo al mando, dos tropas de choque y yo arrastrando la unidad traductora. Debíamos reunirnos en una nave turna que se negaban rotundamente a confiar en nosotros. Este hecho quedó aún más claro cuando todas las armas fueron retiradas de los 4 miembros slth de la delegación. Mientras uno de los soldados turn me registraba en busca de armas ocultas, pude observarlos de cerca. Eran de distintos tamaños con claro dimorfismo sexual, pero en general eran el doble de grandes que un tuan o un cazador slth. Incluso las tropas de choque slth que intentaban parecer más intimidantes parecían bastante pequeñas comparadas con estos gigantes musculosos. Los soldados que nos desarmaron estaban equipados con lo que parecía la mitad de su peso corporal en equipo. Su minucioso registro, aunque muy profesional, probablemente me dejó varios moratones y no podía estar más feliz. Porque los slth parecían tan impresionados con los turn como yo. Nos condujeron a una sala de reuniones para encontrarnos con su delegación. El almirante de la flota, dos capitanes, uno masculino y uno femenino y un diplomático de piel oscura.
Cuando ambas partes se enfrentaron coloca el traductor en medio y entrega un auricular a cada uno. Cuando todo estuvo listo el diplomático turn rompió el silencio. Hola lo siento pero tendremos que esperar un par de minutos antes de comenzar las conversaciones de paz. La gobernadora del planeta Pandana insistió en participar y está en camino. ¿Por qué deberíamos esperar a una gobernadora gruñó el capitán slth? Nosotros comandamos las naves de guerra, esto puede resolverse entre nosotros. Porque el planeta Pandana es donde sus fuerzas desembarcaron antes de que llegara la flota perdió muchos civiles en ese ataque no provocado y francamente me da miedo decir que no. Parece que ya está aquí. Unos pasos pasados resonaron detrás de una doble puerta que se abrió de golpe. Una enorme mujer entró con mirada feroz fija en la delegación slth. Su presencia llenaba la sala, no era solo alta, era enorme en todos los sentidos, piernas musculosas, brazos fuertes y una imponente figura. Todos los slth comenzaron a babear al verla. La gobernadora se acercó y se alzó sobre todos. Estos son los que están al mando, gruñó. Que dijo ese de mi exigio señalando al segundo al mando. Lu di un auricular y respondí. Solo estaba admirando cuánta carne posee. Ella lo miró con incredulidad. Que dijo repitió con tono amenazante. El segundo al mando respondió de forma estúpida. Mira toda esa grasa. La gobernadora avanzó pero el diplomático intentó detenerla. Quítate de mi camino ese idiota, me llamo carne y grasa. Mientras tanto susurró al segundo al mando. De la vuelta quiero ver que tan grande eres. La gobernadora lo agarró del cuello y lo levantó fácilmente. Que dijiste? Preguntó con voz tensa. Él respondió con dificultad. Tu espalda debe ser enorme. Ella lo abofeteó con tal fuerza que lo dejó inconsciente al instante. Su cuerpo cayó al suelo como un saco. La delegación slth comenzó a gruñir pero ella no mostró miedo. Ni acerca al capitán y susurró. Si queremos paz debe calmarla la mila de forma despectiva para imponer dominio. El capitán dio un paso adelante y gruñó. Come pura.